হ্যালো গাইজ, চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা যাচ্ছি শহীদ হাদিস পার্কে। খুলনা শিববাড়ি মোড় থেকে একটু দূরে শহীদ হাদিস পার্ক। চলুন আমাদের সাথে ঘুরে আসবেন শহীদ হাদিস পার্কে। হ্যালো গাইজ, অবশেষে চলে আসলাম শহীদ হাদিস পার্কে। চলুন ঘুরে আসা যাক। গাইস, চলে এলাম খুলনার একটি সুন্দর একটি পার্ক, শেখ শহীদ হাদিস পার্ক। চলুন ঘুরে আসি। গাইজ, এখন আমরা হাঁটছি শহীদ হাদিস পার্কের ভেতর থেকে। পুকুরের পাশ থেকে দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি বিকেলের পরিবেশ। চারদিকে অনেক লোকজন, সবাই এখানে এসে সুন্দর সময় কাটায়। গাইজ, আমরা পার্কের ভিতর দিয়ে হাঁটছি, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর গাছপালা, সবুজের সমাহার ভরা। এখানে অনেক ধরনের গাছপালা দেখতে পাবেন এবং অনেক সবুজ এই পার্কটি। গাইজ, এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এই ঝর্ণাটার পাশে। এটা আগে অনেক সুন্দর একটি ঝর্ণা ছিল, কিন্তু এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে সুন্দর পানির ফোয়ারা উঠতো, সবাই মনোরম পরিবেশটা উপভোগ করতো, কিন্তু এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। পাচ্ছেন পার্কের একদম প্রান্তে একটি পাহাড়ের মতন একটি জিনিস, উপরে একটি ছোট্ট একটি ঘর রয়েছে, যেখান থেকে মানুষ উঠে পুরো পার্কের সুন্দর একটি ভিউ পাবে এবং সুন্দর একটি দৃশ্য দেখতে পারবে পার্কের ভিতর থেকে। গাইস, আমরা পার্কের পশ্চিম সাইডে আছি। এখানে দেখতেছেন অনেক মানুষ বসা, এখানে বসার জন্য জায়গা তৈরি হয়েছে। এখানে গাছ, সবুজ গাছে অনেক অনেক সুন্দর। এখানে বসে মানুষ আড্ডা দিতে খুবই ভালোবাসে। গাইজ, এখানে একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হচ্ছে। 21শে ফেব্রুয়ারির দিন সবাই এখানে এসে শহীদদের স্মরণ জানিয়ে ফুল দেয় এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। তাই এর জন্য পার্কের নাম দেওয়া হয়েছে শহীদ হাদিস পার্ক।
গাইস পার্কে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং দেখতেই পাচ্ছেন সন্ধ্যার সময় অনেক লোক সমাগম হয় এই পার্কে এবং পার্কের মাঝখানে বিশাল বড় একটি হ্যালোজেন জ্বালানো হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এবং বর্তমান সময় এখন চলতেছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে পাচ্ছেন সবাই এখানে লাইভ দেখতে পাচ্ছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আজকে হচ্ছে পোল্যান্ড আর সৌদি আরবিয়ার খেলা সবাই এখানে লাইভ দেখছে খেলা দেখার জন্য সবাই দেখেন অনেক ভিড় করে রয়েছে। হ্যালো গাইস, আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। গুড বাই।